I'm a cancer survivor. I'm born of God. And this thing that I use is like my second heart, whereby I can't survive without it. Because even sleeping, I sleep with it, since I can be choked by the saliva, since the salivary glands were affected. And my mouth can't open like past there. Even if I try, it can't open. And when I remove it, also I can't talk. And as I've said, it is like my second heart. And this is how I remove it. So it helps me to talk, because without it, I can't talk. I can't swallow anything. And I haven't chewed for the last 1.5 years now. And entirely, I guess I'll survive that way. So I have to accept the way I am. Imagine never ever having to chew your favorite food ever again. Well, that is the story of Teresia Njeri, who says that to beat cancer, it all matters how, why, and in the manner in which you live. Welcome to today's episode of My Story with me, Kevin Phillips Momanyi, and this is her story. Kwa majina naitwa Teresia Njeri Wanjiru. Mimi ni mzaliwa wa Nairobi, jo nimetoka Dagoretti. Kwenye wazazi wangu wako. Na mimi ni mzazi. Mama wa mtoto mmoja. Yeah. Na pengine shule, somea wapi? Nilisomea shule Dagoretti. Secondary nikaenda Murang'a. Nikamaliza, nikawa mwalimu wa ECD. Nimekuwa nikifunza kwa shule ya kibinafsi kama mwalimu. Yeah. Kwa muda gani? From back in 2009 to 2020 now. 2020. Yeah. Na pengine wewe ni mmoja ambale wamepigana na kansa kabisa na unaendelea kupata nafuu. Pengine ningependa kujua ulijua vipi wewe ni mgonjwa? Venye ilifanyika, niliamka siku kama kawaida. Nikaenda kazini. Venye tu nimekuambia mimi nilikuwa mwalimu. Na venye niliamka, nilikuwa naumwa kwa shingo hapa nyuma. Ndio nilifikiria nimelala vibaya. Then from there, nikauliza colleagues, dawa gani naweza tumia juu leo nimeamka kama naumwa. Ndipo mmoja akaniambia take mara moja, nikameza, uchungu haikuisha. So in the afternoon, the pain escalated. Nikaenda kwa director, nikamwomba ruhusa. Ndiposa nikaenda hospitalini, nikatibiwa, nikaambiwa niko na migraines. Nikapewa some injections na matembe, nikameza. The following day, uchungu haikuisha. Na ikawa inanitatiza, maana kulikuwa na fluid. Nilikuwa natoa kwa mapua, nikifikiri ni homa na haikuwa homa. So nikaongea na rafiki yangu ambaye alikuwa jirani. Nikamwambia nimekuwa na hii uchungu tangu jana na haijaisha, na leo kuna hii maji natoka kwa mapua, sijui shida ni nini. So aka-opt twende another hospital. Lakini juu ya maumivu akaniendea madawa kwa chemist, uchungu haukuisha. Pia mlezi wangu anaishi karibu, juu nimesema nina mtoto, nikamwambia mtoto aende kwake. Tukaenda hospitalini, kufika daktari wanashtuka, mbona hiyo pressure iko juu.
ni nini na inaendelea. Naona wakaanza kuandika wakiniambia kwamba nahitaji kufanyiwa scan ya kichwa. Wakanituma German Medical Center nifanyiwe scan. Wenye nilifanyiwa scan ndio ilitokea niko na chronic sinusal polyp ambaye pia mimi sikuwa naelewa. Rafiki yangu akajaribu kugoogle, bado hatukuelewa. Nikarudisha majibu, wakaniambia kuna giza inaonekana kwa hiyo scan, so ni serious, niweze kwenda for further examination. Na scan walifanya ni ya wapi? Walifanya ya kichwa, head scan. Pia daktari hakuwa naelewa hii maji inatoka kwa mapua kwa nini, na sina homa, na juu nilikuwa nimemweleza kuhusu kumwona hapa nyuma. So waka opt nifanye scan, waangalie waelewe shida inaweza kuwa wapi. So from hapo nikaenda KNH, walinirefer KNH kwa matibabu zaidi. Kufika pale madaktari wakasema wanaona hiyo chronic polyp ni kama tumor ambayo iko maybe kwa mapua. Ndio hapo ananieleza haswa iko wapi. Na wakiangalia wanaona kuna a very big tumor na hawako sure iko wapi. So ndo akaniambia nifanyiwe biopsy. Na all along I didn't know what biopsy means. I didn't know anything about biopsy. So hata wakati naeleza familia nawaambia, naambiwa nifanyiwe biopsy, nitalazwa hospitalini ndio wajue ni nini kinaendelea. Lakini mimi kwa mafikira zangu nilifikiri wanaenda kutoa ile hiyo sasa The tumor. The tumor. Nikalazwa, wakafanya biopsy. So after 1 week nikakuwa discharged, nikarudia majibu, na hapo ndo maisha yangu ilibadilika. Juu nilitoa in a panel of doctors, nikarudisha majibu, and walikuwa wanapea moja moja, wanasoma anapea mwingine, anasoma anapea mwingine. So hapo ndo one of the doctor akaniita kwa majina, akaniambia, Teresia, you have cancer and you have this rare type of cancer ambayo inaitwa adenoid cystic carcinoma. So to me I was shocked. Juu kwamba una cancer, mimi nilijua bas I'm dead. And wakaanza kuandika, wakaniambia ndo fanywe x-ray za kifua, alafu ndio tujue the next procedure. Na hiyo muda wote ni wakati wa corona, juu ni back in 2020, and Uhuru sasa alifunga hadi theaters, mashule. So ikawa lazima nitibiwe, na being a rare type of cancer, they needed to act fast. So from there, wakati wanakueleza kuwa pengine una saratani ama kansa, wanavyosema, ulikuwa na nani pale ukiwa na madaktari? Pale nilienda na mlezi wangu ambaye ni my grandmother, mwenye tulienda na yeye. Na pia yeye unajua madaktari wanakuita, wanakuuliza umekuja na nani? Nawaambia nimekuja na my grandmother. So wananiuliza ako how old? Nikamwambia she's old. So wakaona hawatamuita, lakini kuna rafiki wa mlezi wangu bado alikuja, ndio sasa nikaambiwa niko na kansa. Ilikuwa vipi kwako? Ilikuwa shocking at first, and sikufikiria tena, juu unajua mimi husikia watu kufa juu ya kansa. Na nimeambiwa nina kansa, na ninaambiwa enda ufanye hii. So
imekuja tu ghafla. Teresia, you have cancer, go have an x-ray, bring the results by tomorrow, then from there we will know on what to do. So pale nikaambia everyone in the family, including my mom, everyone, the relatives. And since nilikuwa naishi peke yangu, so pale nikamwambia mlezi wangu ambaye alikuwa wa karibu sana, na from there now I started my journey. Na wakati unatoka katika ile room ambayo kuna madaktari, nyanyako labda naamini alikuwa anakusubiri mahali pale nje, fikra gani ambazo unakuwa nazo wakati mnatoka mkitembea? Sikuwa nafikiria juu hadi ungeniona nilikuwa natetemeka. Grandmother wangu akaniambia kaa chini kwanza, juu sasa ninashindwa nilie nifanye nini. Wameshaniambia ya kwamba hiyo tumor inaonekana ni cancerous. So na unaona walitumia area type of cancer. So hadi sikuweza kuwauliza maswali pia. Tuliketi pale and najua tu ni venye nyanyangu angeweza kunieleza, but alikuwa affected in a way also. Na pia familia kijumla. Baada ya hapo? So baada ya hapo mi na mlezi wangu tukaanza sasa safari. Mlezi wako ni your grandmother? No. Now my guardian. Yeah. Guardian ni nani? Guardian ni a relative, a close relative. Yeah. Ni ambaye sasa mlianza kutembea naye hii safari? Sasa tulianza kutembea naye hii safari. Na pale yeye alielewa kuwa na kansa ni nini, juu labda amekuwa na marafiki wamepitia maybe the process. So for me I was so green, I had no idea. And nimefanyiwa sasa hiyo x-ray, tumerudisha, na hawakuelewa kwamba kama imeguza macho ama ni kwa mdomo. So nikatumwa kwa dentist, kwa dental, kwenda kwa dental. Okay, ni kama alitutayarisha, lakini bado alituweka uoga ule daktari, juu alikuwa ananiambia this is cancer and we have to do it quickly because cancer spreads so fast. So tutatoa the whole side, your left side. Left side ya uso? Ya uso. Juu alikuwa anasema we have to remove the muscle, the jaw, and the palate. Wakukate? Yeah, the surgery. Because walikuwa natuambia dawa ya cancer ni surgery, radiotherapy na chemotherapy, maybe na madawa zenye umeelekezwa na daktari. So kwa hiyo ubaki na jicho moja? Naam. Sasa hiyo ilinipea shock juu sina dalili. Na unajua mimi najua mtu mwenye akona cancer akona ile growth, kitu imefura. Mimi sina dalili yoyote, and I guess juu ile mshtuko, uchungu iliisha ya kumwona hapa nyuma na ile maji kaisha, na nikakuwa hata mimi naona niko sawa. So sikuwa na imagine mbona daktari anasema atanitoa hadi macho. Na hapo walitupea quotation, akasema kuna chuma ambao mtanunua inaitwa mesh, yenye ataekwa kwa mdomo, itatengenezwa kitu inakaa kifuniko ya kufunika. Alituambia atakuwa na shimo hapa juu. So akaniambia kuna hiyo kitu ambayo itabidi itengenezwe, jinsi ya kukula itakuwa tofauti. Sikumbeba kwa ubaya juu ni kama preparation ya maybe what is coming. And also he could consult other doctors, I guess from even outside, and give us the feedback.
So from there akasema before tufanye the surgery atanituma kwa macho. ENT na macho ni tofauti. Cause kuna kwa ENT then the eye. So nikaenda kwa macho, nikafanywa na huyo daktari examination, akasema macho iko sawa. So nikakuwa na ile tumaini macho haitatolewa. Na hapo ndio sasa walifunga kabisa, cause unaona ile pande niko mgonjwa ni time corona sasa iko juu. So ni part the face, the nose, so unapata itakuwa ngumu hadi kwenda hizo surgery. Tukarudi nyumbani, so the family came together. Na kumbuka tuko na ile quotation tulipewa kule kwa dental. So hatukujua what to do next. Then they decided we go for a second option, of which we went to another hospital. We saw a neurosurgeon, then akatu direct kwa one of the oncologists ambaye anaitwa Dr. Andrew Odhiambo. So when we went to Dr. Andrew Odhiambo, alichukulia vizuri sana na alitueleza na akatuambia, I'm only giving you 2 weeks for you to make sure you have everything that the doctors that I'm going to look for they'll need. So nikajua so ni kitu naweza tibiwa. But all along, even during my biopsy, najua naweza niuliza walisema iko stage gani. Hadi saa hizi sijaijua nilikuwa stage gani. They didn't tell me. So the doctor looked for other doctors, akatafuta wa maxillary facial, akatu connect. We went. So March imeisha, tumeingia April, na huyu daktari ametupea only 2 weeks for me to be treated. So alitupeleka kwa maxillofacial oral dental doctor. Wenye tulienda, unajua saa unabebana na scans, biopsy, everything. Scans zote umefanyiwa. So wenye aliangalia scans, akaambia the guardian, ma'am, hii haiwezi gonja corona, I'll have to do it. And kuna hiyo mesh utanunua. So the guardian alimtolea the previous notes ya mesh, the screws, the palatal. Hii nilikuwa nishatengenezewa before that time. Akasema this is right, the measurements are okay, the screws ule alikuwa ameweka 4 ya kuongeza zingine 2. So akasema screws itakuwa 6 na hiyo mesh na inafaa ikuwe titanium. Akasema kwenye tutaenda kuongea na the doctor wa hizo chuma mwenye sasa atatuuzia, and twende KNH Prime Care, we book and the procedure will start. Though alisema with the help of another specialist wenye watafanya the surgery. Na hizi mesh wakati unazinunua na hizi screw zinakuwa pesa ngapi? Okay, my guardian was the one mwenye unajua niye naongea na wao kwa simu juu yeye ndiye ataambiwa bei. But nili overheard about the screw moja, anauliza screw moja, the doctor I guess alimwambia around 30,000 per screw. Yeah, per screw. Naona zimeongezewa from 4 to 6. Yeah. And the mesh, I guess 200 plus. Yeah, but I don't have the approximate 200,000. Yeah. Okay. So venye tulienda on your 15th nikaadmitiwa. The maxillofacial doctor came with the consent. Of course I had to sign. Alikuja na 2. Kuna hiyo yenye sasa nimesign, nitaenda Thika kesho on 16th. And then akatoa mark pen kwa mfuko. Akanichora kwa uso. This is, anachora akuonyesha it's a big thing.
we are going to cut from here this way hadi chini. Akakuchora na mark pen? Alinichora ya black? Yeah. So venye alinichora, and my guardian was still there, so she has been part of my journey. Akaniambia tuombe. They went, juu curfew ilikuwanga ni saa 1, so wakaniacha. The following day, now I was prepared for the surgery. Na usiku ulikuwa vipi kwako? I didn't know hiyo usiku ndio itakuwa mara yangu ya mwisho kutafuna. Kwa sababu nililetwa food 6. Na the nurse mwenye alileta food aliniambia, Teresia, tomorrow you are going for a surgery, and from now 6 don't take anything. So ile food waliniletea, hiyo ndio ilikuwa mara ya mwisho kutafuna. So on 16th I went for the intense surgery, and the surgery was successful, and I thank God for that. But the pain was unbearable. So no, after surgery kuna hiyo recovery. I guess nilikaa sana cause walinitoa very late at around 7. So that night the pain, I've never sijaisikia uchungu kama hiyo. And you remember, niko under side drips. The pain is too much. I keep ringing the bell. Wanakuja wananiongezea painkillers. But by morning, I guess your dawa ya dheta ilifanya nikalala, nikasahau the pain. So in the morning, the nurses came, checked the vitals. And now the doctor came. Na akakuja na timu yake. Wamekuja wakaniuliza how was your night, nikamwambia fine, but remember najikaza, I'm still feeling the pain. And when they came, akatoa ile bandage, akanifunga macho, to check if this eye inaona, but ilikuwa blur that time. But kuna hizo drops wananieka, then wakanika kwa mapua, and that's when all my life completely changed to now who I am now. Na walikueleza wamefanya nini haswa katika uso wako? Nilimuuliza daktari, akaniambia, Teresia, the pain is too much. We were able to put the foreign body in your face, the mesh now, and we have to train you on how to remove the palatal obturator, kifaa ambacho natumia kuongea. Because anytime you take something like milk, you have to remove it and wash it. Nikamuuliza kubrush meno, like I was used to brush. Akaniambia pana, you will be on mouthwash, and I'll show you. That's why tumekuja na the nurses kuonyeshe on how you'll be doing it. So nurse wakachukua the basin. And remember, I have a fresh wound inside. So unaona saa mara ya kwanza lazima wanitoe, waioshe. Kuna dawa walikuwa wananispray, wanarudisha, wanaitoa tena, narudisha. So nikaambiwa, no, it's my turn. So ile kitu nilitoa, kuiangalia, nikakuwa so hopeless, because singe imagine I will live with that now for the rest of my life, because now I don't have a job. Nishimo imebaki, and ndio sasa nikaintroduciwa on the supplement, because sasa ni day 3 on the supplement on what to do. So I remembered family came to see me, but unaona ile mtu anakuja akipona anashtuka, but hawataki kunionyesha it is that serious. So
the neighbor bedmate alikuwa na kioo, nikamwomba ka kioo. So wenye nilijiangalia nikajua basi. Yeah. Me trying to open the mouth, haifunguki. Unapata kama kuyon, and then unajua mdomo inafaa ifunguke hivi, but unaona yangu like what is the hiyo ndio mwisho, like I can't, haiwezi pita cause kuna mahali hapa na feel ni kama palilo. So unapata hii ya chini haiwezi funguka like venye mtu anaweza yoni. So unapata yoni ikikuja una breathe in inaisha cause I can't open my mouth. So from there they gave me the supplement. Mi nikachukua kikombe, wakanionyesha venye inakorogwa. So mi si ninachukua thinking I'm still the same. Kukunywa inatoka na mapua. What? Yeah. Yo, kikunywa inatoka na mapua. Remember I have a hole. So when I take this cup, nimekunywa ndio nimeze. Instead ya nimeze, remember this is something foreign na sijaitumia. So yote What? inatoka na mapua. And kuna hiyo fluid, sijua ama ni mate, so unapata hadi kuimeza bado kuna fluid, sikuwa naelewa inatoka wapi. Because sleeping position ni shida. Ni moja. Siwezi angalia juu, nitanyongwa. Juu unaona hiyo mate inajaa, ikienda hii ni shimo, so unapata inarudi. And mi pain ndo ilikuwa the worst thing. Cause unaona bado ijani hit. And every time ningejiangalia kwa ile mirror, sikuwa na imagine I'll never be the same again. And I used to have that camera. Hata wenye nilienda nyumbani, thanks my guardian, aliwa prepare even my daughter, because we stay with her there. Aliwa prepare. And akamwambia mama atakuja akikaa hivi. But unge notice, unajua mtu anaogopa, ungeona hadi mtoto wangu ni kama ananiogopa. Even the rest of the family, they were scared. But they don't want to show me they are. So after that, I stayed for a month. I went for the removal of the stitches. So venye nilienda kutolewa, can you imagine from hapa palifunguka tena ile kidonda hii imeshikana, but hapa so wametoa zile nyuzi pamefunguka. So venye palifunguka, remember kale kakio kana nashinda tu nikijiangalia, so naona ile wound naiona. And sasa nilikuwa najiuliza every day, every time I even take milk, porridge, because you know my guardian anajaribu always I feed. So every time nazikunywa unapata najichukia juu lazima nitoe hii kitu. And it is not easy. Ninaitoa na niko na uchungu. Dawa tablets umepewa, huwezi swallow. Lazima we crush ama you soak them kwa maji. Food ilikuwa inasiagwa. Unaona chakula mtoto wenye introduce wa blended food wanaisiaga. So hiyo ndio nilikuwa nakula. And from there, self-esteem ika-go back to zero. Nikaona yenyewe life has changed since now I have now to live with the guardian. Sasa nimehamishwa, you know, you are sick, we can't even parent kwanza tushughulikie matibabu. So vitu zangu zilihamishwa, my guardian akaniwekea vizuri. And she was so strong because alikuwa ananiambia ugonjwa imetolewa. Then after a month
the doctor calls her, akamwambia we need a second biopsy, and now it shows the cells are hyperchromatic. They are very aggressive. So ana need another medication. So kwenda kwa the maxillofacial doctor, akaturefer to the oncologist. From there, oncologist na yeye akasema, no, this either we do the chemotherapy ama the radiotherapy, and due to the effects of the radiation or the chemotherapy, we are going to put a PEG tube. And I was like, nirudi theater tena. And I remember my two guardians were there when the doctor is explaining. This is your grandmother and your... No, family, the relative. They are there, and the doctor now is explaining on how even the PEG tube looks like. But I'm so happy and so glad because my guardian is a strong believer. She told me we are going to pray about this. Because I had the fears, if I go back to theater, honestly, I won't come out. Because the pain I went through, I don't think it is too much, and I don't think I will survive or manage it. Akaniambia tunaomba, na najua Mungu hautatobolewa tumbo. And for sure, it happened. So when the doctor called, imagine he referred us to another oncologist, I guess a senior one. So we went to the hospital whereby I was supposed to do the radiation, and we met now the new oncologist. He said no need of a PET scan. That was a tick for me. Mi nikasema ta hiyo mdomo before ipate hizo sauce, nika feed the blended food and the supplement. The supplement is ensure inakaa maziwa, so ilikuwa inanipea the energy. So I went and they started the planning of the radiation. So now May si nimemaliza, we are in June. So in June I went for the planning of radiation, and Kelvin, sasa wacha surgery, now naenda another episode of my life. Do something you don't know, ujui inafanywa nini ama nini. So kwenda planning, nilienda kwa hizo rooms. Unajua madaktari wanajiintroduce, the nurses wakasema, saa unajua wananipanga, nimelazwa kwa bed, and waliniekelea kitu kama net moto kabisa inakaza uso. And remember here I have hiyo chuma, so unaona bado pain iko hapa, nimefunguka. So unaona wamenieka hiyo, wakaniambia you have to bear with us Teresia, this is, we have to plan for the radiation ndio isikuharibu uso, so lazima tutengeneze hiyo mask. Mask ikatoka inakaa sura yangu, as in imetoka hiyo side, and then waneka hii part. Sasa gonjwa kuna vitu wana mark where exactly it is. Then I went for now the scan ingine ya ndio wajue exactly penye watafanya radiation. Me was okay, juu sijui naenda wapi. Wakamaliza, tukaanza radiation. So kwenda session ya kwanza, niko na nasa amebeba ile kofia, hiyo mask yenye alitengeneza. Akatuambia procedures, ufai kutumia sabuni ukioga, cause unaona utakuwa unaenda every day. So when you're bathing, don't use soap on your face, don't use mafuta. Kama una apply anything, unaoga tu na maji plain, unakuja. And the sessions zina take minutes, as in any at that long. The 10 sessions I was okay, but by the time namaliza the 35 sessions, the pain now ni ile pain, even hata iko worse, juu hadi nywele, hadi anywhere I could feel that pain.
sijui hizo radiation zofanya nini mwili. I don't know cause everything. So every time narudi kwa daktari namwambia the pain is too much, and that's when nabadilishwa medicine to medicine, painkillers. So hadi sasa ikafika daktari, the pain was unbearable. So from there the doctor kept changing painkillers, and remember ananipea the hizi za maji cause tablets siwezi swallow. Ama ananipea the insolubles. So ndo ikafika mahali akasema nitumie morphine, and ningetumia morphine in hours, na pia morphine iko na other side effects, and okay ilikuwa inamaliza uchungu for the hours. But when the pain comes inakuwa too much, so ile nikaanza kuji-isolate, nakaa tu niko tu na kale kakio. Unaona ile sasa hadi mimi mwenyewe najichukia. And due to pain, suicidal thoughts zikaanza. So I remember there is even one time nilimix, you know when you have so many medicines, nilitengeneza concussion nikameza, but I didn't die. The pain ndo iliniamsha. So I could feel, why am I not dying? Ninajaribu, hai happen. Ile pain bado ina keep coming. Because unajua once umemeza hizo dawa mingi, maybe you pass out. Unalala thinking you are gone. But ile pain bado itaniamsha. So nikawa sasa ile hadi naona saa hii nitakufa sasa. That's when the guardian waka decide maybe we change the environment. Ndo nikarudi Ushago, nikaenda Dagoretti, and still the pain was there. And I remember hakuna mwenye angelala nikiwa in pain, because after radiation, nilimaliza radiation in August 11th. Still pain was there. And after I went for the scan of after radiation, the residue was there. So I became more hopeless, because I thought surgery, nimefanya hizo sessions zote, and now the residue is there. But luckily the doctor told me it's nothing alarming, and since cancer is unpredictable, we opt you do a PET scan. And that time now we were financially drained. Kabisa. We were financially drained. And remember now the doctor have suggested I do the PET scan, which is done, I guess, I did it in Aga Khan. And by that time the cover that I was using pia imeisha. Everyone, the friends came in, and I would say I was deserted. Najua kuna venye mtu usema niligonjeka, mimi marafiki wangu wako, they check on me till date, and they never deserted me. Even the friends of the family, they really supported us. But you see, cancer is very expensive. And that way, the relative got a foundation whereby we went, said, anyway, we have this cancer patient, na tumefika mwisho, we don't know what to do. The doctor needs the PET scan to know what next. And remember that time, I'm still using morphine, so I got some infections, and ile pain ilikuwa inafanya naenda hosi jioni at around 3. Bado ninasema nipelekwe hosi, na ni time ya curfew. So even calling the Uber guy
inakuwa ni shida. And I could feel that I will die because of this pain. I remember I even told my grandmother, akuja nishike hapa, asikie ni nini taniua. Cause I could feel like now the body, mwili imekata, saa hii nakufa. And nilikuwa ninatapika, na usisahau I have this thing. So nikitapika, iweze toka na mdomo, inatoka na mapua. Uchungu ni mingi hadi nashindwa kutoa hii gadget yenye natumia. So God is faithful. We managed the pain, and I had to go to a different hospital like a normal patient. I didn't even tell the doctors I'm a cancer patient because I thought watasema nile uchungu ya cancer. And since you are on morphine, you know I could go even to palliative care. Wananiambia, Teresia, you have the best medicine. Morphine ndio mwisho. We don't know what else to give you. So go take the medicine. But mi narudi ile uchungu. And remember Johnny, narudi, I'm 22 kgs. What? Yeah. You lost a lot of weight. I lost a lot of From? weight. From 52, I went to 39. From 39, because I have the sauce in the mouth, so I'm not even feeding the supplement. I'm not even feeding. I could use water. And ndio ifike hadi 22, hadi singekaa chini, cause these bones unafinywa. As in unakalia kiti, umejaribu hadi kuweka pillow, but unafinywa. By that time, I was not even thinking about my daughter. I was thinking, how will I die? I get out of this pain. And you see now the self-esteem, I'm this hopeless, and I'm that person, I will smile and show you how strong I am. But the moment I'm alone, I break down a lot. Until now, because the setbacks zinakuja. And mind you, now the madam, she's called Veronica Mwangi. I joined the organization, and she really supported me, because she paid for me the PET scan. And this is someone who we are not even related. Na amekuwa hadi saa hizi hizo check-ups, follow-ups bado ananisimamia. Also the relative, and it has been a journey, not an easy one. Yeah. Now, when you mention the relative who's been by your side, what comes to mind is, what about your parents? What about your mom? What about your dad? Okay, my mom, she's there. And the sister now took care of me. And I guess with the sister love, whereby anasaidia sister yake. You know, cancer is very expensive. And that's when now the relative came in, and she has really journeyed with me, because she made sure that I'm treated in a very special way, because you know, mi si mtoto wake, so ile upendo alinionyesha, only God can repay her for that love, for that concern, because the money she used angetumia kufanya kitu ingine. The time, because huyo mtu ananipeleka hosi kila siku, any appointment, she's there. Anything, she's there. And also don't forget, ana take care of me and my child since ako class 7. Nona namlipia hadi school fees. Even at the moment, bado niko kwake. Yeah. Now, your dad? I'm raised by a single mom. Yeah. Exactly. And in this close to 1.5 years that you've been sick,
I know you've lost a lot. Yeah. What is this you feel that nimepoteza so much? Chenye nimepoteza sana ni my self-esteem since nimeface rejection, also hatred, ambapo inafika mahali hadi mimi mwenyewe najichukia na sionyeshi watu, najichukia. And when someone tells you, I hate the fact you are sick. Someone tells you that? Yeah. I hate the fact you are sick, of which it is not my wish. I wish I had a sign to show me that I have cancer, but I never told God I want to be this sick. When someone so close to me wish that heri ungekufa. What? Yeah. Unajua hizo ni setbacks zikuja and no one understands. Mtu anakuambia heri ungekufa. Hizo ugonjwa za shetani unajua kwenye uliendea. I didn't tell God. God, Teresia needs cancer. Hata we Kelvin. Kuna mahali ukiomba unaambianga Mungu nataka ukue mgonjwa. And when I say that, and I wish people could understand the pain that cancer patients go through. Because kama we nikikuambia, even nikakutolea hii kitu, hautajua venye inani affect. Because you know you are normal. When you are eating, for me I can't eat. Kuna chakula natamani, but siwezi. Kuna sana unata iyo githeri, siwezi tafune hata hiyo mahindi. Iyo kublend chakula day in day out. Iyo kukoroga hiyo, it is not easy. And so when huyo mtu aliniambia hivyo, my self-esteem bado ilienda chini. The fact that I can't smile, juu nitasmile aje, uso yangu ukiangalia iko proportional, mapua moja ni kubwa, ingine ni ndogo, the scar. And so mtu akiniambia mambo kama hizo, maybe kwake anaona ni kawaida, but you don't know, mimi niligonjeka one day. Seti nimekuwa mgonjwa ati ama nimeenda hospitali. No. At times mi utamani, I wish I could teach again, but I can't. I wish I could sing the way I used to praise with those pupils. I can't. My voice went down. I wish I could hear those pupils calling me, Teacher Teresa, Teacher Teresa. Because I guess I used to love music. Nilikuwa na wafunza hadi hizo kuimba. Yeah. So pengine wakati ambapo unalala, iki kifaa unakitoa ama vipi? Sikitoi, maana nikitoa, wenye tu nimekuambia ni kama roho. Ni kama utoe roho uiweke kando. So unapata nikakitoa, nitakuwa choked. So siwezi kitoa. But saa zile maybe kuna sana tokea vidonda huku ndani. So ninatoa kidogo na breathe, then narudisha. But unapata hata kulala nakuwa so careful. Juu unapata ile mate ikijaa inaninyonga. Na unaweza fikiria maybe nataka hadi kutapika nyono na inaninyonga, azini inanichoka. Yeah. Na pengine kuna yeyote ambaye unajua ambaye ana hali kama yako? Hakuna mwenye najua since daktari waliniambia I have this rare type of cancer and I would like and wish to meet anyone ambaye anakaa mimi ama amepitia ambaye akona hii kifaa. My rare person, let me call that. Yeah. Kama ako mahali ajitokeze, nijue siko peke yangu. Juu naona niko peke yangu kwa sababu saratani zingine kama breast cancer, prostate, cervical, you see watu ni wengi. So mimi naambia mtu
niko na cancer. Ananiuliza gani? Adenoid cystic carcinoma. Unaona? Yeah. Kabisa. Angalau ukimjua mnazungumza. Najua siko peke yangu. And unapata hata before nifanye interview, before I came out being the rare person, I had to go for counseling since unaona hata nikalia kwa show ile machozi, si kuna ile makamasi utoka, so unaona kuliko itoke hivi kuna yenye inaingia, unapata sasa sauti hatuelewani. Yeah. Kwa hivyo umekuwa counseling kabla hatujakuja hapa? Cause daktari aliopt nifanye some counseling sessions since I realized I'm not okay from the previous check. Na muenda hizo check-ups kwa after every 3 months, wanaangalia panjo venye kunaendelea, kama kuna any adjustment inafanywa, since unajua lazima waki-adjust. And also I see 2 doctors, kuna oncologist na kuna waikifa. So oncologist nitamwona next year since nilifanya scan na bado residue iko since ni kadogo kako 6. And I know by hiyo time wamenipea for 5 years I'll be cancer free. Na kwa hivyo sasa hivi kwa mwili unajihisi vipi? Kwa sasa naweza sema hii ni mwili ingine niko nayo ambayo God gave me a new lease of life, and accepting the fact that I'm not different has taken me so much, because wenye nimekuambia hata nitaikuja we do things, you think I'm okay, you think that I'm so strong, hata utaniambia all will be well, but you don't know what I battle when I go back when I'm alone. I have so many setbacks because kama saizi naishi na mlezi wangu pamoja na mtoto wangu, and chenye ningemwambia mi bado nampenda sana juu someone taking you in together with your daughter, honestly that is God sent. And the love is amazing. I can't complain, and I pray that God bless her, and I wish I could have that job. I'd be able even to support her because she did a lot for me. Na pengine wakati umekuwa ukipata haya matibabu unakisia mmetumia hela kiasi gani? Okay, sijui haswa juu hata saa hizi bado naendanga hizo clinics, but maybe at a range of 1.5, 6, 7 since hadi kununua hizi vitu, hospital bills. Yeah. Yeah. What keeps you going? One may ask. Yeah. At least I've seen you smile. Yeah, but God is faithful because I've smiled. What keeps me going? It is my daughter. Reason being, I want to fulfill all her dreams as a mother and give her that love that maybe I never received. Yeah, from loved ones, friends. What about your daughter's dad? We separated 12 years ago. We don't do co-parenting. And actually, let me not talk about him because it is not the past. It is gone. But you're the one who does everything for your kid. And before I used to do everything for my kid, but now it's your relative. It is my relative who does that for both of us. Yeah, because I'm not working. So what do you do maybe to at least make something small for yourself, sustain yourself? Honestly, I do nothing. And I wish I could have maybe something to start something of my own.
because I believe cancer haikuni affect mikono ama miguu. And mind you, despite that I can't chew, I can be able even to have a business or a job, anything. Yeah. That at least will cater maybe for the clinics, for the medication. Yeah. Exactly. They are listening to you right now. Talk to someone. Talk to them. You never know who's been touched by your story. Tell them how they may help you. Okay, I'm so thankful for this opportunity, and I appreciate so much Kelvin for reaching out and coming to share my story with you. What I'll say is that if anyone is listening to me, handle cancer patients with care, with love, because you don't know that person, how he or she may feel at the moment. There are those low moments. Also, cancer is unpredictable. Like, tunaweza ongea leo, maybe tomorrow I call you and tell you the doctor's report was this way, but I believe God heals and God cures. So, mtu yeyote ambaye ananitazama, ambaye anaweza nisaidia, vile tu nimesema, mimi nina mikono. Pate kazi. Nipate kazi. Wewe ni mchapa kazi. Mimi ni mchapa kazi. And I believe in hard work, because nikapata hata mahali I can go back again to that life, niweze kulipata ile rent, nimsaidie my relative some few things like kumsomesha huyo mtoto, you know, pia yataona na angalau na make an effort. Juu nikikaa pale, all I think about is kuwa mgonjwa. Yeah. Kabisa. Lakini mimi toka ndani yangu ningependa kuambia usijichukie. Tabasamu lako lapendeza. Asante. Wewe bado mrembo. Thank you. Nakutakia mema. Asante na shukuru. Pengine kuna lingine ambalo ungependa kuongeza? Kwa sawa. Nakutakia mema. Niko hapo wakati usiku mawazo yanakupata, nipigie simu. Sema na mimi. Kweli? Yeah. Kabisa, na mtoto wako pia. Namtakia mema. Asante. Asante sana kwa muda wako. Mungu akujalie. Amen. Asante. Asante.